Shabash, mla ni mla leo mla jana, kala ni mtazamaji. Ni saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki, siku hii ya 20 ya mwezi Agosti mwaka 2020. Hujambo na karibu kwenye Mwale siku hii ya leo, ambapo mtazamaji na simama na kuvalia viatu hivi vya mtoto wa kike Aida Mzazi, ambaye majali yake Mwenyezi Mungu utakuwa naye juma lijalo. Na kabla tujaenda mbali mtazamaji, kuna takwimu muhimu hapa ambayo ningependa uifahamu mtazamaji. Ukitazama kwenye kiwambo chako utaona kwamba kuna asilimia 7.9. Hii ni asilimia ambayo inaonyesha hali ya maambukizi ya virusi vya corona sasa hivi katika taifa la Kenya. Manake tukianza tu karibu miezi mitatu iliyopita asilimia hiyo ilikuwa asilimia 2, lakini sasa hivi imepanda hadi asilimia 7.9 mtazamaji. Inamaanisha kwamba sasa hivi asilimia 5, hii ndio asilimia ambayo tunafaa kuangazia sasa hivi mtazamaji, kwamba iwapo tungepata matumaini ya kusema kwamba tumeshinda vita hivi, basi lazima hali ya maambukizi yetu katika taifa hili iwe katika asilimia 5. Na unapoona pia upande huo utaona kwamba kuna siku 14, kumaanisha kwamba hii asilimia 5 lazima iende hivyo kwa mfululizo wa siku 14 ndio kwanza tuseme kwamba basi taifa la Kenya lipo katika nafasi nzuri na lipo katika njia nzuri ya kupigana na hali kadhalika basi kushinda vita dhidi ya corona. Takwimu hii muhimu mtazamaji inategemea jinsi wewe mwenyewe na mimi tutakavyo basi fanya kazi kuhakikisha kwamba maambukizi haya hayaendi mbali zaidi mtazamaji. Karibu kwenye Mwale wa Kirk. Jina langu ni Vincent Kerosi, ambaye atatupa kulia taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni mtoto wa kike Fresha Wanjiko. Na mtazamaji, tuanze na taarifa hii kwamba madai ya kuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i aliamrisha naibu wa rais Daktari William Ruto kujiuzulu kutoka serikali na kujiunga na upinzani ni zenye nia mbaya. Hii ni kutokana na taarifa iliyopeperushwa hewani na runinga moja hapa nchini usiku wa jana. Kwenye taarifa iliyotolewa na Wizara ya Usalama wa Ndani, Waziri Matiang'i alikanusha kutaja maneno hayo kwenye kikao cha Seneti alipohojiwa kuhusu kukamatwa kwa maseneta 3. Hata hivyo, Matiang'i ameamrisha mawakili wake kuchukua hatua na kuangazia taarifa hiyo na madai hayo. Na mtazamaji, naibu wa rais William Ruto amesema kwamba kukamatwa kwa maseneta 3 siku ya Jumatatu hakukuamrishwa na serikali. Ruto amesema kwamba polisi hawafai kujihusisha na masuala ya kisiasa katika utenda kazi wao, na kuongeza kwamba serikali ya Jubilee imefanya kazi kubwa katika kugeuza idara ya polisi na kuifanya iwe ya kitaalam na isiyotumia nguvu kupita kiasi. Naibu wa rais alizungumza kutoka makazi yake yaliyoko mtaani Karen alipowakaribisha wafanyakazi wa kike na vijana kutoka jiji la Nairobi. We do not believe that the might of the police should be used against citizens or against leaders. We believe that it should be used to protect and to serve every citizen so that they can achieve their aspirations, and we can commit ourselves as a people to driving the agenda of the nation that benefits everybody. And a government does not serve the interests of leaders. It serves the aspirations of its people, the millions of Kenyans. And that is the government we believe in, and that's the government we elected. So we must be focused, we must be determined, and I want to tell every public officer and every police officer in Kenya that they must serve professionally in accordance with the law and the Constitution, and nobody should blackmail or intimidate them to run political errands or political agendas for anybody. Politicians must learn to do their thing and run their errands and run their agendas without involving other public servants that have nothing to do with politics.
Na makachero wa kupambana na ufisadi EACC hii leo asubuhi walivamia ofisi na makazi ya gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru. Taarifa zinasema maafisa wa EACC walifika nyumbani kwake Waiguru kabla ya saa 12 asubuhi. Maafisa hao walisema walikuwa na idhini ya kufanya msako kutoka kwa mahakama moja ya kaunti ya Nyeri na walipewa ruksa ya kufanya ukaguzi huo nyumbani na pia kwenye ofisi za gavana huyo. Maafisa hao wa EACC wanachunguza ubadhirifu wa pesa kwenye kaunti ya Kirinyaga. Hata hivyo, kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, gavana Waiguru amekashifu hali ya msako ulivyofanywa na kusema hana hatia yoyote, na alitoa ushahidi kwenye kamati ya seneti mapema mwaka huu. Na msambao wa virusi vya corona umeonekana kupungua hivi karibuni. Haya ni kulingana na Wizara ya Afya inayosema kwamba tathmini ya takwimu inaonesha, mtazamaji, wacha nianzie taarifa hiyo kwa uzuri ndio ufahamu hapo kwamba msambao wa corona hauonekani kupungua hivi karibuni. Hii ni kulingana na taarifa ya Wizara ya Afya inayosema kwamba tathmini ya takwimu inaonesha kuwa hali ya kasi ya msambao huo imepungua hadi imeongeza sasa hivi hadi 7.9 kutoka miezi mitatu iliyopita. Haya yanajiri huku watu 10 wakiaga dunia na wengine 426 wakiambukizwa ndani ya saa 24 zilizopita. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya Daktari Mercy Mwangangi ameweka wazi kuwa taifa lina mlima mrefu na wenye mawe kupanda katika juhudi zake za kuyakabili maradhi ya corona. And if we were to look and extrapolate this 7.9% positivity rate, it would mean right now in the country, assuming a population of about 47 million, it would mean that we have about 3 million cases. Again, if we look at the change in positivity rate from the beginning of this pandemic to where we are today, it points out that the curve is not flattening. Kulingana na katibu huyo, taifa bado halijafikia msimu wa msambao huo kushuka, kwani lazima hali hiyo ishuke hadi 5% kwa siku 14 mfululizo kabla ya kuanza kutathmini ushindi. And global benchmarks by WHO tell us that when a country records a positivity rate of at least 5% or lower over a period of 14 days, then indeed we are getting to the point where we are able to flatten this curve. And as you can see, today we stand at 7.9%. And so we are continuing to ensure that we manage this pandemic and get to that global benchmark of 5% for 14 days. Haya yanajiri taifa likirekodi maambukizi 426 mapya hii leo kutokana na sampuli 5158 na kuchupisha jumla maambukizi hadi 31441. Watu 257 wameripotiwa kupona na kufikisha 17869 waliopona kutokana na maradhi hayo kufikia sasa. Hata hivyo, 10 zaidi wameaga dunia na kufikisha 516 idadi kamili ya vifo kufikia sasa. Kati ya 10 hao, 3 ni vijana wa chini ya umri wa miaka 30 walioaga nyumbani. Yaaminika kwamba mwanaye aliyekuwa mbunge wa Changamwe Ramadhan Kajembe aliyezikwa leo hii ni miongoni mwa vifo vilivyorekodiwa leo hii. Tukiangazia msambao katika kaunti, ni kwamba kaunti ya Nairobi inazidi kuongoza katika visa hivyo, leo hii kiripoti maambukizi mapya 132, Kajiado 63, Kericho 48, Kiambu 28, kaunti ya Machakos 21, ile ya Migori 17, Mombasa 16, Kilifi 13 miongoni mwa kaunti nyingine. Na miezi 4 tu baada ya janga la corona kufika hapa nchini, uvumbuzi mbalimbali unaendelea kushuhudiwa. Kundi la vijana kutoka kaunti ya Murang'a wamezindua vitanda vya wagonjwa mahututi. Akizungumza alipopokea vitanda, waziri wa afya katika kaunti hiyo Bwana Joseph Mbae aliwapongeza kundi hilo la vijana kwa ubunifu wao na kuahidi kaunti itashirikiana nao ili kuweza kutenga vitanda vingi vitakavyoweza kutumika kwenye hospitali tofauti katika kaunti hiyo. My name is Joseph Mohinja Kamau. Before we started with this innovation, when COVID came, we were selling sanitizers and face masks. Later on, we thought of an idea where we can go to production. Before then, we had not done any production, but we thought we can do something that will help our country to go manufacturing
And that is how we came with this idea. After that, that is when we were given the order of 500 beds. For 1 month, we have been improving on this bed at Numerical Machining Complex, Nairobi. And on Monday this week, we were given certification by KEBS. This week, we have been doing recruitment. Next week, we'll start mass production from Tuesday. And we are glad, and we will go far. We'll continue with this innovation. From the time we will start, we are expecting to take 1.5 months to do the 500 beds for the president. And with the time, we will continue, we will go hiring more youths to do the same. So we will shorten time with the time in future so that we can have so many youths doing the same project, and at least we reduce the time it will take for this production. My name is Joseph Mbai. I am the CECM in charge of Health Murang'a County. Today we are receiving a bed from a group of youth that have taken our cry on the issues of COVID management. They call themselves BroadHub. And this is a group of young men, and I know in the broader picture behind them, they have also young women and other youth who have come together, and using their skills, they have decided to innovate a nice U bed that is, when I look at it, I see it's looks very durable, and also very simple to operate. And I want to thank them because they have done a great job. Na viongozi wa kidini wametahadharishwa dhidi ya kufungua maeneo ya kuabudu kabla ya kutekeleza vigezo vilivyowekwa ili kudhibiti msambao wa virusi vya corona. Akiongea katika kaunti ya Machakos wakati wa kuzindua kamati ya baraza hilo katika kaunti hiyo, Kasisi Obala Owa ambaye ni mwanachama wa baraza hilo la kitaifa amewaonya viongozi wa makanisa wanaokiuka maagizo hayo, huku akisema kwamba huenda makanisa yao yakafungwa. Huku sehemu za kuabudu zikiendelea kufunguliwa kwa awamu kama ilivyoagizwa na baraza la kidini la kitaifa, baadhi ya makanisa yapo katika hatari ya kufungwa kwa kukiuka kanuni zilizowekwa. John Obala Owa, mwanachama katika baraza la kidini la kitaifa, amewaonya viongozi wa kanisa kuzingatia kanuni na masharti yaliyotolewa wakati ufunguzi wa maabadi. I've appealed to our church leaders to be very conscious of time, because this disease is minimized by exposure. So the shorter the time we take, especially when infections are still rising, the better it is, and the safer it is for each and every one of us. Owa anasema kwamba kila kanisa linatarajiwa kuanzisha kamati baina ya washirika wao ambao watahakikisha kuwa sheria hizo zinafuatwa kikamilifu. Kulingana na mwanachama huyo, ibada za makanisa zitarejewa kikamilifu tu iwapo makanisa yatafuata maagizo yaliyowekwa pamoja na kupungua kwa idadi ya visa vya maradhi ya COVID-19 nchini. So this is how we shall proceed, looking at how the virus behaves and also the level of compliance. The level of compliance. This is what will determine how we move from one phase to another. Miongoni mwa maagizo mapya yaliyowekwa katika awamu ya kwanza ya kufunguliwa kwa makanisa ni pamoja na kudhibiti idadi ya washirika ambayo inaambatana na umbali wa mita 1.5 na nafasi iliyoko kwenye maeneo ya kuabudia. Awali idadi ya juu ya washirika walioruhusiwa kuhudhuria mikusanyiko ya kidini ilikuwa watu 100. Muda wa kushiriki kanisani pia umeongezwa hadi saa 1.5 kwa umri wa kuhudhuria, ukibadilishwa na kuwa baina ya miaka 6 hadi 65. Francis Ngala, Mwale wa Kirk. Kazi kuntu Francis Ngala kuhusiana tuna maagizo na vigezo vya ufunguzi wa maabadi. Manake utaenda tu kanisani iwapo upo hai, mtazamaji. Tuachane na hayo, tuangazie masuala na elimu, na ni kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha amefutilia mbali uwezekano wa vituo vya elimu kufunguliwa mwaka huu, kwani idadi kubwa ya vituo hivyo havijafiki itifaki zinazostahili kuzuia msambao wa virusi hatari vya corona. Profesa Magoha alizungumza alipotembelea chuo cha Masinde Muliro kilichoko kaunti ya Kakamega. Waziri Magoha akizungumza na wanahabari chuoni humo amesema kwamba elimu ya jamii iliyoanzishwa na wizara yake hivi karibuni ndio tu itakayoendelea, kwani idadi kubwa ya vituo vya elimu havina uwezo wa kudhibiti msambao wa corona.
Now, the option to community learning is to wait until January 2021. Which one do you prefer? Which one do you prefer? It is like whether we go this side, we are wrong. Whether we go this side, we are wrong. Where are you? And the children are yours. We can't open schools until corona is under control. That one you can take to the bank. Aidha, Profesa Magoha amesema kwamba licha ya tetesi nyingi dhidi ya uamuzi huo, wazazi wengi wanakubaliana na hatua hiyo ya kusitishwa kwa masomo ya kawaida kwa muda. And we have got the Parents Association led by Mr. Mayo, who has consulted all the parents in this country, and the parents have said for the upteenth time that corona must be controlled, the curve must flatten before they allow their children to go back to school. Na kuhusu mzozo wa uongozi unaokikumba chuo cha Masinde Muliro, Waziri Magoha amesema kwamba kitazidi kuwa na kaimu naibu chancellor kulingana na uamuzi wa korti uliopinga uteuzi wa chancellor mpya. That the former chair of council participated in the interview. Are we together? The law as is now bars the council from any direct participation in the interview. I've already, I'm in the process of changing that law to empower the various councils to be the ones to conduct the interviews and then forward the names for concurrence, then they appoint one after concurrence. So the way it is now, it looks like the process that was that is in the courts is there until that person who went to court goes and withdraws it. Mtazamaji, dakika 15 ama robo saa baada ya saa 1 jioni ni wakati murwa kabisa wangu kwenda buraha fupi angani pate kopo la maji nirejee kwenye awamu ya pili na taarifa hizi, manake zipo nyingi tu mtazamaji, zikiwemo taarifa za kutoka anga za kimataifa na vile vile kutoka viwanja mbalimbali mtazamaji. Usiende mbali, maana tunarudi na taarifa zaidi. Kauli ya siku na Kirk TV. To support every citizen where I can, because it is not for the people to serve us, it is us to serve the people. That is the world of a difference. And it is not for you to support the government, it is for the government to support your hustle. That is the position. Kauli ya siku na Kirk TV. With COVID-19 pandemic, there are emerging issues: relationships, family issues, emotional challenges like anxiety and depression, lack of basic necessities like food, house rent and such. This is the reality on the ground. And therefore, even with the eventual reopening of the economy, it's not going to be a grand comeback, but rather we need to be ready for a gradual process of recovery. Consequently, the need for sustained mission to the needy remains. So far, we have been able to reach to 32,000 families through the Adopt a Family initiative. We appreciate everyone who has contributed to this effort through the pay bill number and through the local churches across the country in relieving the suffering of thousands. God giving us another day, we appeal to you to continue partnering with PCA Mission Department by expressing our extraordinary kindness. For kindness goes with hospitality, and hospitality has a great reward. And therefore it is amazing how you've continued to support us in this mission of love and kindness. And I urge and humbly ask all of you to continue contributing in kind through our churches and also through our pay bill number 689549. The account name, you still put your name. Let us continue demonstrating our unusual kindness at these unusual times. God bless you all.
Na mtazamaji, karibu tuchovye tu asali hii iliyosalia katika buyu zima hili la Mwale wa Kirk, na taarifa ambayo na kuanzia nayo awamu hii ni kuhusiana na serikali ambayo imehakikishia Wakenya kwamba anga na viwanja ndege vya taifa viko salama. Haya ni kulingana na waziri wa ulinzi na mabalozi Daktari Monica Juma alipozungumza na wanahabari katika kaunti ya Malindi alipozuru kituo cha anga cha San Marco Ngomeni katika kaunti ndogo ya Magarini, kaunti kuu ya Kilifi. Waziri Monica Juma amesema kwamba anga ya Kenya ni kiungo muhimu katika ukuaji wa uchumi wa taifa na maeneo yote husika. As a country, we are one of the very few countries that have a space program, and this is because the space is becoming an important part of the development enterprise of not just Kenya, but the entire humanity. We sit with a very important asset that is assisting and supporting all the space missions around the world. Balozi Juma aidha amekitaja kituo hicho cha Ngomeni kama kilicholifanya taifa la Kenya kuheshimika kote ulimwenguni kwa uongozi kinachotoa katika masuala ya angani. Is to tell them that we are part of the countries that are most respected, that are providing global leadership in this and other areas, including peace and security. Wakati huo huo, Bi Juma ameelezea furaha ya Kenya kuingia katika Baraza la Kimataifa la Usalama katika kipindi cha mwaka 2021 mwaka 2022. You know that we are assuming our seat in the UN Security Council in a short while, from 2021 to 2022, and this region, the Horn of Africa, the Indian Ocean Rim, is one of the key areas. And so to tell them that we are here, the country is secure. The big issue right now, of course, is COVID, and to call upon everyone in our territory to take all the measures that are necessary. This is something we can beat. Waziri huyo aliandamana na maafisa wakuu kutoka Wizara ya Ulinzi akiwemo mkurugenzi mkuu wa usimamizi wa anga nchini Generali Thomas Chepkuto miongoni mwa wengine. Na kutoka kaunti ya Kilifi moja kwa moja hadi kaunti ya Baringo ambapo hali ya taharuki imetanda katika eneo la Arabal Baringo kusini kufuatia uvamizi wa majambazi ambao umeacha mtu mmoja akiuguza majeraha mabaya. Watu waliokuwa wamejihami na silaha walivamia wenyeji na kuacha na hofu kubwa ya visa kama hivyo. Kaunti ya Baringo imeshuhudia matukio ya mashambulizi licha ya operesheni inayoendelea kutafuta silaha zinazomilikiwa na wenyeji kinyume cha sheria. Kisa cha hivi karibuni kikuta Wesley Belit ambaye anauguza majeraha katika mguu wake wa kushoto baada ya kuvamiwa na watu waliokuwa wamejihami akielekea nyumbani mwake. Belit ambaye anapokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Baringo anasema majambazi hao walimiminia risasi ila hakuna mmoja aliyompata bali alijeruhiwa mguu wake alipokuwa katika juhudi za kujizuia. Wakazi wa eneo hilo wanataka maafisa usalama kuimarisha usalama katika eneo hilo ili kuepusha uvamizi kama huo. Kuna hofu baina ya wakaaji kwa sababu hatua inastahili kuchukuliwa kwa haraka. La sivyo yale ambayo pengine huenda itatokea hivi punde haitakuwa ni mzuri kwa sababu maisha ya watu iko hatarini kabisa kwa saa hii. Mwakilishi wodi wa eneo la Machongoi Kipruto Kimosop alieleza kusikitishwa kwake na jinsi visa vya uhalifu vimeongezeka hata baada ya maafisa usalama kupelekwa katika eneo hilo. We are complaining, we are crying about this unfortunate menace of cattle rustling, of robbery with violence. Francis Ngala, Mwale wa Kirk. Na kutoka Baringo tuende katika kaunti ya Narok, na ni kwamba mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 32 kutoka kaunti ndogo ya Transmara Magharibi, kaunti ya Narok amejifungua watoto watatu bila kupitia upasuaji. Mtazamaji, mwanamke huyo kwa jina Sera CTNA amebarikiwa na watoto wawili wa kiume na mmoja wa kike walio na uzito wa kilo 2.3, 2.6 na 3.1 mtawalia. Familia hiyo inawaomba wasamaria wema sasa kuwasaidia kuwatunza watoto hao kwani hawana uwezo mkubwa wa kifedha. Ni Anastasia Sanare, nursing officer in charge maternity. Hawa watoto walikuwa wa kwanza tangu hii hospitali kufunguliwa kuwa mapacha, watoto kuzaliwa mapacha watatu. Tumekuwa tukiwa na mapacha wawili na wanajifungua vizuri, wengine inakuwa ngumu wanajifungua kwa operation. Hata kwa saa hizi tuna mwingine lakini alifanywa upasuaji, mapacha wawili.
So Sara alipoingia tarehe 17 alikuja usiku mwendo wa saa 5 akiwa anaumwa, lakini kwa kitabu chake cha clinic alikuwa ameenda clinic mara 3, lakini ni mara ya mwisho tu ndio alikuja kufanyiwa picha ultrasound na ikakaguliwa na mapacha wawili, watatu hakuonekana. So wakati alipoingia hapa kwetu alikuwa ameumwa, alikuwa karibu kujifungua. Muda kidogo ilipofika saa 6 hivi na kitu dakika 40 akapata mtoto wa kwanza, a baby boy. Alikuwa kilo 2.3. Baada ya dakika kama 40 hivi akapata mtoto wa pili, a baby boy again. Alikuwa kilo 2.6. Baada ya dakika 16 hivi akabarikiwa na mtoto wa 3 ambaye alikuwa mtoto msichana, kilo 3.1. Majina yangu ni Haman Stiene Saira. Mke wangu alipopata mimba hatukuwa tunajua kama tunasapata watoto watatu. Kwa natarajia kama kawaida wala wa kwanza. Lakini tulipoingia hapa tukashughulikiwa, nikawa kule nje nikisubiri na nikakuja kupata matokeo ya kwamba nimebarikiwa na watoto watatu. Na kwa sasa hivi sikuwa nimejipanga. Tukapata tu kuomba wale ambao wanatutazama kwa runinga, ambao wanatusikiza, kama kuna usaidizi wanaweza tusaidia, watusaidie. Maana Mungu ametupea na hakuna mali tunaweza kuweka, lazima tuwashughulikie tu. Raha iliyoje kubarikiwa na watoto watatu mara moja jamani, wakati wengine wanatafuta hata mmoja na bado hawajafanikiwa. Baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na mtazamaji, tutoke hapo Narok kwa taarifa hiyo ya raha na furaha, tupande ndege basi hadi katika taarifa za kimataifa, na ni kwamba rais wa zamani wa Marekani Barack Obama amemsuta mrithi wake na rais wa sasa Donald Trump na kusema kwamba rais huyo ameshindwa kuielekeza Marekani mbele tangu achukue hatamu za uongozi. Akizungumza wakati wa mkutano wa kitaifa wa chama cha Democrat, Obama amewataka wa Marekani kuchukua jukumu la kuitunza katiba na demokrasia ya taifa hilo, huku akimpigia debe mgombezi wa chama cha Democrat Joe Biden kama kiongozi bora wa kuipeleka Marekani katika hatua nyingine. I never expected that my successor would embrace my vision or continue my policies. I did hope, for the sake of our country, that Donald Trump might show some interest in taking the job seriously. That he might come to feel the weight of the office and discover some reverence for the democracy that had been placed in his care. But he never did. For close to 4 years now, he has shown no interest in putting in the work. No interest in finding common ground, no interest in using the awesome power of his office to help anyone but himself and his friends. No interest in treating the presidency as anything but one more reality show that he can use to get the attention he craves. Donald Trump hasn't grown into the job because he can't. And the consequences of that failure are severe. 170,000 Americans dead. Millions of jobs gone. While those at the top taken more than ever. Na kijana wa Kenya huyu Barack Obama ni kama hazeeki katu mtazamaji. Tuachane na hayo, tuangazie taarifa za spoti mtazamaji, ni wakati wa kubadilisha jezi. Kwenye spoti ni kwamba Olympic Lyon walipoteza nafasi nyingi nzuri za kufunga mabao mwanzoni mwa kipindi cha kwanza na kulazimika kulipia ubutu wao huo baada ya kulambishwa mabao 3-0 na wakali wao Bayern Munich. Washambulizi Memphis Depay na mwenzake Tongo Ekambi walikuwa na nafasi nzuri, lakini wakashindwa kuzitia kimiani na kumruhusu mchezaji Serge Gnabry kwa hukumu kwa kuwafunga mabao mawili kunako dakika ya 18 na ile ya 33.
Roberto Lewandowski aliwakata maini wachezaji na mashabiki wa Lyon kunako dakika ya 88 alipotia kimiani bao lake la 15 la msimu katika michuano hiyo na kuhakikishia Bayern nafasi katika fainali Jumapili hii watakapokuaruzana na Paris Saint-Germain wa Ufaransa. Na mtazamaji, basi leo hii kumetangazwa ratiba ya msimu mpya wa ligi kuu nchini Uingereza na mambo yatakuwa hivi kunako tarehe 12 za mwezi Septemba. Mabingwa Liverpool wataanza msimu kwa kuwakaribisha vijana kutoka nyasini Leeds ambao watakuwa wanacheza tarehe 12 ya Septemba, na vijana wa Crystal Palace wakiwakaribisha Southampton tarehe hiyo hiyo. Mechi nyingine katika weekend ya ufunguzi ni kwamba West Brom watakuwa wenyeji wa Leicester City, huku Fulham wakiwakaribisha Arsenal katika uwanja wao wa Cottage, uwanja wa Craven Cottage, na Tottenham watakuwa nyumbani katika uwanja wao wa Tottenham Stadium wakiwakaribisha Everton, huku West Ham uwanjani London wakicheza dhidi ya Newcastle pia tarehe 12. Tarehe 14 Brighton watakuwa ni wenyeji wa Chelsea, huku Sheffield United wakiwakaribisha Wolves. Mechi kati ya Burnley na Manchester United imeahirishwa, maanake Manchester United wamekaa msimu huu kidogo wakicheza katika mechi za Europa, kwa hivyo wamepewa mapumziko ya wiki moja zaidi, sawa na Manchester City ambao wangefaa kucheza mechi yao ya kwanza dhidi ya Aston Villa, lakini mechi hizo zimeahirishwa kutokana na basi nafasi ambazo walishiriki hawa wekundu na hawa ama zambarau kutoka Manchester United na Manchester City ambao wameshiriki sana katika mechi za kombe la Europa, vile vile Man City ambao walishiriki katika kombe la masikio marefu ukipenda ligi ya mabingwa. Mtazamaji, basi mechi zitakuwa hivyo tu katika weekend ya ufunguzi. Bila shaka tunakupatia ratiba nyingine zaidi kadri tu siku zitakavyokuwa zinakaribia katika basi ligi hiyo kung'oa nanga. Dakika 31 zimekatika baada ya saa 1 jioni, na ilivyo kawaida muda ni ukuta, ukipigana nao unaumiza mkono wako. Na kutoka upande ule naambiwa kwamba muda wangu umekwisha, niondoke mbio sana, lakini mtazamaji ni kukumbusha kwamba siku ya leo ya tarehe 20 Agosti ni siku ya mbu duniani, yani World Mosquito Day. Lakini nikwambie nini? Na kutakia usiku mtulivu usiokuwa na usumbufu wa mbu. Naitwa Vincent Kerosi, bila shaka mtafsiri wa lugha ya ishara amekuwa Fresha Wanjiko. Hadi juma lijalo, basi tulia na uwe na usiku mtulivu usiokuwa na usumbufu wa mbu kama nilivyokuambia hapo awali.